Hola amigos amantes de los autos. Hoy te traemos una mirada detallada al Renovado SEAT Ibiza 2026, un hatchback urbano que sigue siendo uno de los favoritos en Europa por su diseño moderno, eficiencia y tecnología. Acompáñanos para conocer todo lo que trae esta nueva versión del icónico Ibiza, *el SEAT Ibiza 2026 presenta una evolución en su diseño exterior, manteniendo su carácter juvenil pero con un toque más sofisticado. En el frontal encontramos una parrilla más estilizada con un diseño hexagonal, acompañada de faros full LED de nueva generación que le dan una forma luminosa única, tanto de día como de noche. Las líneas del capó se ven más marcadas, aportando deportividad y dinamismo. En los laterales, las llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas, según la versión, refuerzan su actitud deportiva. En la parte trasera, los nuevos pilotos LED y el logotipo renovado de SEAT completan un look más moderno y elegante. En cuanto al rendimiento, el Ibiza 2026 ofrece una gama de motorizaciones eficientes y versátiles. Las opciones incluyen motores: gasolina 1.0 TSI de 95-110 caballos de fuerza, así como una variante 1.5 TSI de 150 caballos para los que buscan un poco más de emoción al volante. Todos los motores están optimizados para ofrecer un bajo consumo de combustible y reducir emisiones. Las transmisiones pueden ser manuales de 6 velocidades o automáticas DSG de 7 marchas, que brindan cambios suaves y una conducción más cómoda tanto en ciudad como en carretera. Al entrar en el interior del Ibiza 2026, notamos una clara mejora en materiales y tecnología. El salpicadero ha sido rediseñado con líneas más limpias y una pantalla táctil central, flotante de hasta 9.2 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. El sistema de infoentretenimiento ha sido mejorado con una interfaz más fluida y gráficos de alta calidad. También se incorpora un cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas en las versiones más altas. Los asientos ofrecen buen soporte y comodidad, mientras que el espacio interior es generoso para su segmento, ideal para viajes cortos y largos con amigos o familia. Además, cuenta con iluminación ambiental personalizable para un ambiente más acogedor. En términos de seguridad, el SEAT Ibiza 2026 viene con una gran variedad de asistentes a la conducción. De serie, incluye frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento y cámara trasera. Las versiones más equipadas agregan detección de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de aparcamiento automático. Todo esto ha hecho que el Ibiza mantenga su alta puntuación en pruebas de seguridad europeas. Y todo por hoy sobre el SEAT Ibiza 2026. Un coche que demuestra que lo pequeño puede ser grande en tecnología, estilo y seguridad. Si te gustó este modelo tanto como a nosotros, déjanos un comentario, dale like y suscribir para más contenido del mundo automotor.